Avicenna, also known as Ibn Sina. He was a Persian polymath. He was born in Afshona, Bukhara, Samanid Empire on 22 August 980. His father's name was Abdullah, and mother's name was Setarat. His father was a respected Ismaili scholar from Balkh, Afghanistan. By the age of 10, he had memorized the complete Quran, and by 14, surpassed his teacher in elementary logic. He absorbed knowledge everywhere he went and from every person he met. He learned Indian arithmetic from an Indian grocer and later enhanced his knowledge of the same with the help of a wandering scholar. He also studied Islamic jurisprudence under Hanafi scholars. At the age of 16, he turned his attention and focus towards medicine. He discovered new methods of treatment for attending the sick. Interestingly, he treated the Sultan of Bukhara at a time when the trained court physicians were unable to master the feat. He cured the Sultan of an unknown but dangerous ailment successfully. It was his mastery over medicine and his ability to cure the emir that he was rewarded with an access to the royal library of the Samanids. He turned to writing at the age of 21. In his early days, he wrote extensively on subjects like logic, ethics, and metaphysics and so on. Most of his works were either written in Arabic or Persian language. It was after limitless travels that he finally met a friend of Gorgon near the Caspian Sea, who arranged for him to stay at a dwelling and give lectures to pupils on logic and astronomy. Most of his well-known works were written during his stay at Gorgon. His most famous work, Canon of Medicine, also bears its roots to this place. His work, Canon of Medicine, was divided into 5 volumes, with each of the book dealing with a separate subject. He gave a detailed description of the contagious diseases and the sexually transmitted ones. While the first and second book discussed physiology, pathology, and hygiene, the third and fourth dealt with the methods of treating diseases, and the fifth book described the composition and preparation of remedies. He spent the better part of his later life in service of Muhammad ibn Rustam Dishmanzir, the Kakuyid ruler. He served in the position of a physician and general literary and scientific advisor to the former in various campaigns. He dedicated the latter part of his life in the study of literary matters and philology. Throughout his lifetime, he wrote numerous books on philosophy, science, medicine, astrology, astronomy, some of which include Kitb al-Shif, the Book of Healing, Kitab al-Najid, the Book of Deliverance. This Persian philosopher, who belonged to the Islamic Golden Age, wrote the book, The Canon of Medicine. He died in Hamad and Kakuyid Emirate on 21 June 1037, at the age of 56. He was buried in Hamadan, Iran. An ignorant doctor is the aide de camp of death, said Avicenna. குவாரண்டைனும் மருத்துவத்தின் தந்தை அலி இப்னு சீனாவும். உலகம் முழுக்க இந்த கொரோனா பீதி காரணமாக நாம் அதிகம் அறியாத ஒரு வார்த்தையான குவாரண்டைன் என்ற சொல்லை இன்று அதிகம் கேட்கின்றோம். அதற்கு அர்த்தம் தனித்திருத்தல் என்பதாகும். ஐசோலேஷன், குவாரண்டைன் இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்பது நோயில்லாத ஒருவர் தன்னைத்தானே தனிமைப்படுத்திக் கொள்வது குவாரண்டைன் எனவும், நோயுற்ற ஒருவரை பிறரிடமிருந்து தனிமைப்படுத்தி வைப்பது ஐசோலேஷன் எனவும் புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றது.
நோயுற்ற மனிதரை அவரது நன்மைக்காகவும் பிறரது நன்மைக்காகவும் தனிமைப்படுத்தி வைத்தல் மற்றும் பிறரிடமிருந்து தனக்கு நோய் தொற்றாமல் தனிமைப்படுதல் இரண்டுமே நவீன மருத்துவ அறிவியல் துறையில் கையாளப்படும் சிகிச்சையின் ஒரு பகுதியாகும். இம்முறையினை முதலில் உலகிற்கு அறிமுகம் செய்தவர்கள் 10ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த சூஃபிய ஞானிகளும் அவர்களது மாணவர்களான இஸ்லாமிய பொற்காலத்தின் சீர்மிகு விஞ்ஞானிகளும் ஆவார்கள். இவர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர் மருத்துவ விஞ்ஞானியான அலி இப்னு சீனா எனப்படும் அவிசினா ஆவார். நவீன மருத்துவத்துறையின் தந்தை அலி இப்னு சீனா மேற்குலகில் அவிசினா என்று அழைக்கப்படுகின்றார். அன்றைய பரந்த பாரசீகத்தில், அதாவது இன்றைய உஸ்பெகிஸ்தானில் பிறந்த இவர் பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டார். நுண்ணுயிர்களால் ஏற்படும் நோய்களினால் அன்றைய மக்கள் பாரிய பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டார்கள். மனிதனிலிருந்து மனிதனுக்கு நுண்ணுயிர் அல்லது வைரஸ்கள் பரவுவதை தடுப்பதற்காக குறித்த நோய் தொற்றுக்குள்ளானவரை 1 மாதமும் 10 நாட்களும், அதாவது 40 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தி வைக்கும் புதிய முறையை அலி இப்னு சீனா அறிமுகம் செய்தார். இந்த முறை அர்பைன் என்று அழைக்கப்பட்டது. அர்பைன் என்ற அரபு சொல் 40 என்பதை குறிக்கும். அதாவது எந்த ஒரு நோயென்றாலும் நோயுற்றவரை 40 நாளைக்கு தனித்திருக்க வைத்து சிகிச்சை செய்வதும், அவ்வாறு தனித்திருப்பவர்களுக்கு மனரீதியாக எழும் நெருக்கடியை போக்கி மருந்துகளோடு சேர்த்து ஜிகர் பயிற்சிகளும் கொடுக்கப்படுவதுமாகும். அரேபியா மற்றும் பாரசீகத்துடன் வர்த்தக தொடர்புகளை பேணி வந்த வெனிஸ் நகர வர்த்தகர்கள் இத்தாலியில் இந்த முறையை முதலில் அறிமுகம் செய்தார்கள். இத்தாலியின் வெனிஸ் நகரம் அன்றைய ஐரோப்பாவின் வர்த்தக தலைநகராக விளங்கியது. பின்னர் இவருடைய மருத்துவ முறைகளை ஐரோப்பியர்கள் தத்தெடுத்து கொண்டார்கள். அவற்றில் அறுவை சிகிச்சை, ஊசி மூலம் மருந்து செலுத்துதல், நரம்பியல் நோய்களுக்கான வைத்திய முறைகள் ஆகியவற்றோடு நுண்ணுயிரியலும் அடங்கும். அவ்வாறு நுண்ணுயிரி தாக்கத்தின் மூலம் மனிதருக்கு மனிதர் தொடர்பு மூலம் தொற்றும் வியாதிகளுக்கு அவர் கண்டறிந்த ஒரு மருந்தில்லா சிகிச்சை தான் அல் அர்பைனியா எனப்பட்டது. ஐரோப்பியர்களுடைய குவாரண்டைன் என்பது மொத்தமாக 21 நாட்கள் மட்டுமே. இப்போதைய நவீன மருத்துவ முறைகளிலும் இது பின்பற்றப்படுகின்றது. கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த போராடும் இன்றைய மருத்துவ உலகின் தவிர்க்க முடியாத சொல் குவாரண்டைன் ஆகும். இந்த குவாரண்டைன் எனப்படும் 40 நாள் சிகிச்சை என்பது இஸ்லாமிய விஞ்ஞானி அவிசினாவினால் மருத்துவ உலகிற்கு வழங்கப்பட்ட பரிசாகும் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மையாகும்.